Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So in today's class, we'll continue the yesterday's class. Like yesterday, we have seen what is machine learning pipeline, and then how do we split the data set into train data set and test data set, and how do we evaluate our model, right? And why do we have to evaluate our model, and what are the metrics are used to evaluate our model, correct? So in today's class, we'll see some examples also, like what are the other type of, we have seen about confusion matrix, right? We have learned about confusion matrix. So we'll also see some other metrics which are used in classification models. Okay, let me share my screen before we begin. Yeah, so hope my screen is visible to you all. Yeah, so we have seen what is machine learning pipeline, and then you know that training, and how do we split our data into train data set and test data set, and what is the purpose and importance of doing that splitting, and all, and in what ratios we split our data. And also we have seen what is stratified sampling, and what are evaluation metrics, and why do we have to evaluate our model, what is the importance of evaluating our model, right? And we have also seen this confusion matrix, right? Confusion matrix ante endo kuda chusam, correct? So we'll have some 4 values in this matrix. Entavi true positive, false negative, false positive, and true negative. I have given some example explaining these 4 values, right? So next metric is accuracy. Next metric ఏంటంటే accuracy అన్నమాట. So basically, how do we calculate accuracy? So accuracy means the proportion of correctly predicted instances out of the total instances. Okay, so అంటే ఇక్కడ మీకు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం accuracy ని అంటే using this formula. So accuracy equals to TP indicates true positive, TN indicates true negative, right? FP indicates false positive, and your FN indicates false negative, correct? So ఈ accuracy అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే you'll have true positives and true negatives on the top. అంటే you'll submit or you'll add the original or correctly predicted instances by out of total instances. అంటే మీ ట్రూ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్లస్ ట్రూ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ యువర్ all the other values, true positive, true negative, false positive, and false negative also. Okay, and one more thing to remember here is you don't have to calculate this manually. Okay, మీరు ఇది మాన్యువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. Your Python will provide an inbuilt function to calculate this accuracy. Okay, there is an inbuilt function called as accuracy underscore score of. So if you use that method, you will be able to calculate this accuracy anamata. Okay, for your understanding, I have given you the formula here. Okay, in today's class we'll see some coding example also. So there I'll tell you how to use this accuracy score method and all. Okay, okay. So accuracy అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే you use correctly predicted values by total predicted values. అంటే మొత్తం correctly predicted, true positive అన్నా true negative అన్నా they are correctly predicted కదా. True positive అంటే ఏంటి, actual గా positive and your model also predicted the value as positive, then you call it as true positive, right? So true negative ante enti, actual value is negative and your model also predicted it as negative, right? So appudu enti avi correct ga predict chesinattu, correct? So how do you calculate your accuracy? You calculate true positive plus true negative by true positive plus all the other values. For ikkada true positive, true negative, false positive and false negative kuda use chestam annamata. Okay, next, ఇది ఎప్పుడు accuracy-ని ఎప్పుడు calculate చేస్తాము, or when is it best to calculate accuracy అంటే when you have balanced classes. When you have balanced classes. Yesterday we have discussed, right, what are imbalanced classes. Imbalanced classes ante we have discussed yesterday.
What is it? What do you mean by imbalanced classes? When you have you'll have two classes. One is positive class and the other one is negative class. So positive class లో ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సమ్ 100 మెయిల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సమ్ 100 మెయిల్స్ అండ్ దెన్ some the mails which are identified as spam will fall under positive class. అంటే స్పామ్ మెయిల్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ క్లాస్ లో ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, అలానే నాట్ స్పామ్ అన్ని కూడా నెగటివ్ క్లాస్ లో ఫాలో అవుతాయి. ఓకే, సో all your spam mails will fall under positive class and all your not spam mails will fall under negative class, right? So imbalanced classes అని ఎప్పుడు చెప్తానంటే, when I say imbalanced classes, what I mean is, so for example you have some 100 mails. Okay, you have some 100 mails and you want to classify those mails into spam and not spam. So spam classify చేశాక then what happened, ఏమైంది, you have only 5 spam mails. Okay, you have only in your data set you have only 5 spam mails and 95 not spam mails, right? 5 spam mails ఉన్నాయి and you have 95 not spam mails. So ఇక్కడ పాజిటివ్ క్లాస్ లో 5 values ఉన్నాయి, but in your negative class you have 95 values, right? Since there is huge difference between these two classes, you call it as imbalanced classes. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్స్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 100 మెయిల్స్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ 50 50 స్పామ్ మెయిల్స్ అండ్ 50 నాన్ స్పామ్ మెయిల్స్, 50 స్పామ్ మెయిల్స్ 50 నాట్ స్పామ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆర్ 40 స్పామ్ మెయిల్స్ అండ్ 60 నాట్ స్పామ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, then you call those classes as balanced classes. ఓకేనా? So if your data records are balanced or somewhere equal or around that equal portion, then if the difference is not much between these two classes, then we call it as balanced classes. సో యాక్యురసీని ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి, ఐ మీన్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అంటే, వెన్ యూ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్డ్ క్లాసెస్, డేటా సెట్ లో గనక బ్యాలెన్స్డ్ క్లాసెస్ ఉన్న డేటా ఉంటే గనక, then you can use accuracy. Okay, and one more thing to remember here is, you don't have to calculate this accuracy thing manually. You can use accuracy underscore score of method. Okay na, I'll show you how to use that method also, okay, in our coding example. Clear? So yeah, next ఏంటంటే, next metric ఏంటంటే precision. Okay, next metric is precision. Precision అంటే ఏంటంటే, the proportion of positive identifications that were actually correct. Okay, it answers like ఎలా అంటే, of all items predicted as positive, like how many are truly positive. అంటే దీని ఫార్ములా ఎలా ఉంటదంటే, ట్రూ పాజిటివ్ బై ట్రూ పాజిటివ్ ప్లస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్. అంటే బేసికలీ యూ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ ఆర్ ట్రూలీ పాజిటివ్, ఎన్ని ట్రూలీ పాజిటివ్, ఎన్ని కరెక్ట్ గా పాజిటివ్ యాక్చువల్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ ఆల్సో పాజిటివ్, ఎన్ని అలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ప్రెసిషన్. Okay, so this precision will help you to identify the values which are actually correct. Okay, so ఈ ప్రెసిషన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే, వెన్ యూ వాంట్ టు మినిమైజ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ డయాబెటిక్ ఆర్ నాట్, ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, దట్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ డయాబెటిక్ బట్ దెన్ హీఈస్ ప్రిడిక్టెడ్ యాజ్ డయాబెటిక్. మీ మోడల్ అతన్ని డయాబెటిక్ అని ప్రిడిక్ట్ చేసింది అనమాట, కానీ ఆ పర్సన్ కి యాక్చువల్ గా డయాబెటీస్ ఉందా? నో, హీఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ డయాబెటిక్, but then your model has predicted it as him as diabetic. అలాంటి కేసుని ఏమంటామంటే, what we call as false positive, right? The person is not actually diabetic but your model has predicted it as diabetic. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ దీన్నే మనం టైప్ 1 ఎర్రర్ అని కూడా అంటాం. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు యాక్చువల్లీ డయాబెటిక్ కాదు బట్ దెన్ యువర్ మోడల్ ప్రిడిక్టెడ్ దట్ యువర్ డయాబెటిక్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ విల్ గో టు ఎ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, నాకు డయాబెటీస్ ఉంది, ఇదిగో
here are the reports. So I have diabetics. So you prescribe some medicine for me అని అడుగుతాం. So what will happen? You will use those medicines even though you don't have diabetics, right? Or it can create some panic in you. అంటే మీరు పానిక్ అవ్వచ్చు కూడా, ఓ మై గాడ్ ఐ హావ్ డయాబెటిస్, నాకు డయాబెటిస్ ఉంది అని చెప్పి యూ మైట్ ఫీల్ లైక్ దట్ ఆల్సో, రైట్? సో అలాంటి వాల్యూస్ ని తగ్గించడానికి, ఆర్ వెన్ యూ వాంట్ టు మినిమైజ్ టు నో హౌ మెనీ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్సో, యూ కెన్ యూస్ దిస్ ప్రెసిషన్ మెట్రిక్ అన్నమాట. Again, one more point to remember here is that you don't have to calculate precision this thing manually. For this also Python provides you an an inbuilt function, precision underscore score of, precision score of. If you use that function, it will calculate the precision scores for you. Okay, clear everyone? Yes, no, so far? Did everyone understand accuracy and precision metrics? Can I proceed for other metrics? Yes, no? Yes. Right. Next metric you will have is recall. Okay, next metric ఏంటంటే recall అన్నమాట. Okay, so recall అంటే ఏంటంటే, see, the proportion of actual positives that were identified correctly. It answers of all actual positive items, how many were correctly identified. ఉన్న పాజిటివ్ ఐటమ్స్ అన్నింట్లోని, పాజిటివ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి, యువర్ ట్రూలీ పాజిటివ్ ఐటమ్స్, ఉన్న ట్రూలీ పాజిటివ్, యాక్చువల్లీ పాజిటివ్, ట్రూలీ పాజిటివ్ ఐటమ్స్ అన్నింట్లోని హౌ మెనీ ఆర్ కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫైడ్, ఎన్ని కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసాము. ఓకే, దీనికి అగైన్ యుల్ హ్యావ్ దిస్ ఫార్ములా, ట్రూ పాజిటివ్ బై ట్రూ పాజిటివ్ ప్లస్ ఫాల్స్ నెగటివ్, ట్రూ పాజిటివ్ బై ట్రూ పాజిటివ్ ప్లస్ ఫాల్స్ నెగటివ్. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, వై డు వి యూజ్ దిస్ recall metric అంటే, టు when you want to minimize the false negatives, అంటే మీరు false negatives కూడా తెలుసుకుని you want to minimize. False negative అంటే ఏంటి? For example, you are actually diabetic. Okay, you are diabetic, but then your model has predicted that you are not diabetic. మీకు diabetes ఉంది, that person is having a person is having a diabetes, but then your model has predicted that that person is not having diabetes. సో అలాంటి అది ఇంకా డేంజర్ కదా, దట్ ఈస్ టైప్ 2 ఎర్రర్. సో దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ డేంజర్. సో you are actually diabetic, but then your model predicted that you are not diabetic. Then what will happen? You will see your result, the predicted value చూసుకుంటారు ఏంటి, you will see that you are not diabetic because your model predicted you are not diabetic, and you will not go to the doctor only. నేను డయాబెటిక్ కాదు కదా, then why should I go to doctor? I will not go to doctor itself. So if I didn't go to doctor, then what will happen? It will affect my health only, right? నాకు diabetes ఉంది, but then the model predicted that I am not diabetic, so I'll not go to doctor. Then what will happen? I'll get into some health risk. అప్పుడు health risks వస్తాయి, correct? So అలాంటి false negative values ని if you want to identify and then if you want to minimize such values, you will calculate this recall అనే recall అనే మెట్రిక్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? సో నెక్స్ట్ వన్, F1 score. F1 score అంటే ఏంటంటే the harmonic mean of precision and recall. It provides a balance between both metrics. Like ఇది basically it provides balance between both recall and precision అన్నమాట. Precision కి recall కి కూడా it will provide some balance. What I mean by balance is, like for example, loan approval ఉంది, right? You have loan approval example, right? So you'll have to balance between, like ఎలా అంటే మీకు రైట్ కస్టమర్ ఎవరు అని చెప్పి, like you'll have to check, I mean you'll have to check who is right customer, who is fraud, అలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి you'll have to find some balance కదా. సో this F1 score అనేది it will provide you, so basically in
in precision you'll find, the false positives. ఇక్కడ మీకు false positives మీరు you can identify and minimize. And here in recall you can identify and minimize false negatives. Recall లో మీరు false negatives ని minimize చేసుకోవచ్చు. And precision లో you can minimize false positives. సో ఈ F1 స్కోర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు మెట్రిక్స్ కి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ బ్యాలెన్స్. సో దీని ఫార్ములా ఏంటంటే 2 into precision into recall by precision plus recall. Again I'm mentioning here, you don't have to calculate any of these formulas manually. If you want to calculate, you can still calculate, but then your Python will provide you all the inbuilt functions to calculate these metrics for you. Okay, clear everyone? Yes, no? Yes, no so far? Yes. Everyone understood, right? Okay. So, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Okay, we'll see an example now. ఏంటంటే email spam classification. You want to classify if an email is spam or not spam. Okay, suppose you have some truly spam, అంటే నిజంగా టోటల్ మెయిల్స్ మీ దగ్గర some 1000 మెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒక 1000 మెయిల్స్ లో you want to classify them into truly spam and which are not truly not spam. ఓకేనా, సో నిజంగా స్పామ్ అయిన మెయిల్స్ 100 ఉన్నాయి, నిజంగా స్పామ్ మెయిల్స్ 100 ఉన్నాయి, అండ్ నాట్ స్పామ్ మెయిల్స్ 900 ఉన్నాయి. You have 100 spam mails which are really spam, and then 900 mails which are not really spam. Okay, so ఇప్పుడు మీకు truly positive model predictions అన్ని చేసుకున్నాక you will calculate all those predictions, right? మీ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని you will calculate and then you will get these values. మీ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో మీకు వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, 80 20 20 880 ఇలా మీకు కొన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి అనమాట. ఇన్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్, యూ గాట్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్. అంటే ట్రూలీ పాజిటివ్ అంటే కరెక్ట్ గా స్పామ్ అని కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసిన మెయిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా అంటే 80 మెయిల్స్. బట్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 100 మెయిల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? కానీ ఇట్ హాస్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ 80 మెయిల్స్ ఆర్ ట్రూలీ పాజిటివ్. ఓకే, ఫాల్స్ పాజిటివ్. Legal mails say, they are not spam, but then they are identified as spam. They are not actually spam. And a false positive. You know what is false positive, right? They are not actually spam, but then they are identified as spam. Alantivi 20 mails unnai. Okay, so false negative lo entante it has identified 20 mails as false negative. Ante they are spam mails. Avi spam mails e. కానీ it has identified it as not spam. Spam mails అయినా కానీ it has identified 20 mails as not spam. ఓకే, ట్రూ నెగటివ్ లో it has identified 880. అంటే నిజంగా ఇవన్నీ కూడా these 880 mails are actually spam and your model also identified them as spam mails. Okay, not spam mails. True negative kada, negative case are not spam. So true negative lo you have 880 mails and then they are not actually spam and your model also identified them as not spam. Okay, so these are your values anamata. Again, these values you will get using your confusion matrix. You don't have to calculate this you can't calculate these values also. You can't calculate these values manually. You can calculate, but then you'll have to do a lot of manual work for that. So you don't have to calculate this, these values manually. Okay, you have a method called as confusion underscore matrix of. So that method itself will create confusion matrix and then it will provide you these values. Okay,
అవి మీ ఫార్ములాస్ లోకి పెట్టాక యూ హ్యావ్ ఫార్ములాస్ ఫర్ యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్, రీకాల్ అండ్ F1 score, right? So if you substitute these values in these formulas, you will get the scores. అంటే బేసికలీ మీ స్కోర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 0.96 అని ఉంటుంది. సో దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యువర్ స్కోర్ యాజ్ దట్ పర్సెంట్ యాజ్ 96% అనమాట. అగైన్ యువర్ ప్రెసిషన్ స్కోర్ 0.80 ఉంటే you'll have to consider as your precision score as 80%. If your recall score is 0.80, then 0.80, then you'll have to consider your recall score as 80%. Okay, similarly here also 0.80 you'll consider it as 80%. Okay, so this is how you calculate your evaluation metrics. And basically ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న మెట్రిక్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే these are used only in your classification models. Okay na, classification models ante ante I have told you, right? Labeling an image as dog or cat, or labeling an image as spam or email as spam or not spam, or predicting a disease like is the person diabetic or not diabetic, atla is the person having cancer or no cancer, like that. So ilanti classifications ki matrame you'll use these metrics. Your confusion matrix or your accuracy or precision or your recall or F1 score, all these are used only in your classification models. Okay, but then when you see for regression models, you'll have some other metrics. మీకు కొన్ని metrics ఉంటాయి, mean absolute error అని, or mean squared error అని, root mean squared error అని. You will have such metrics for your regression models. Okay, so ఇప్పటి వరకు we have seen classification models కున్న metrics కదా. We will see some coding example also. Okay, clear everyone? ఇప్పటి వరకు discuss everyone understood this example, right? This example scenario everyone understood, right? Yes, no? Yes. Yeah. We clear my terminal also. Okay. So I've created a new file. Okay, I've created a new file. Now let me import my libraries which I want to use. Import pandas as PD, and then from okay, let me zoom my screen. My system got hanged. Okay. Yeah. From sklearn dot linear model import logistic regression. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే SKLearn అనేది right, you all know what is SKLearn. It is a package called as skykit-learn, right? You all know what is SKLearn, which is your skykit-learn package. సో ఈ SKLearn అనే ప్యాకేజ్ నుంచి I am considering linear models అనే ఇంకొక దాని సబ్ పార్ట్ లో నుంచి I am importing logistic regression. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అంటే ఇట్స్ ఎ మోడల్ అన్నమాట. బేసికల్లీ ఇట్స్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ మోడల్. చెప్పాను కదా మీకు,
you will not have to write everything manually. మీరు ప్రతిదీ కూడా you don't have to do it manually. So logistic regression అనేది it is a model. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ మోడల్. సో ఈ మోడల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే, టు ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ పర్పస్. అంటే క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లైక్ if you want to know if the person is approved for bank loan or not, you want to predict if a person is approved for bank loan or not, అప్పుడు అలాంటి కేసులో యూ కెన్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. ఇలాంటి మోడల్స్ యూ కెన్ యూస్ అన్నమాట. ఓకే, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై మెయిల్ ఇంటూ స్పామ్ ఆర్ నాట్ స్పామ్, then you can use this logistic regression. Okay, so when we are calling this method, I will tell you how this works. So for now, you remember that in your scikit-learn package sklearn dot linear model, you are from this package you are importing logistic regression ane model annamata. Okay, ee package nunchi you are importing this logistic regression ane model. Okay, next thing, from sklearn dot metrics import confusion matrix, and then what we have, accuracy score, and then precision score, and then recall score, and then you have F1 score also, right? So yeah, so again మీకు చెప్పాను కదా నేను, you don't have to calculate this metrics manually. So మీకు sklearn dot metrics అనే ప్యాకేజ్ నుంచి you can import all these metrics అన్నమాట. Confusion matrix, if you use this confusion matrix method, then it will calculate your confusion matrix. అలానే accuracy score అని if you use this method, it will calculate accuracy score. అలానే precision score కూడా, అలానే recall score, same with F1 score also. So all these scores you can calculate using just by following those inbuilt methods. Okay, now loan underscore train equals to pd dot read underscore csv of. So na దగ్గర I have this CSV files అన్నమాట in my directory already. I have downloaded these files from Kaggle. Okay, I have downloaded this file from Kaggle. At the end of the class, maybe I'll provide you the link for downloading. In YouTube Live, I'll put it in live chat, and for in Zoom class, I'll provide you in the chat. Okay, so I'll provide you these links. So I have downloaded and I have put in my directory. Now let me copy path reference and absolute path. Manually. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా R అని పెట్టుకోవాలన్నమాట. So that you are mentioning that you open this CSV file and read that file. R అంటే read mode లో you open that CSV file. Okay, yeah, same. Now I also want to own underscore test. I want to read my testing also. read underscore CSV of. I'll copy this one. Copy path reference, absolute path. Okay, now సో నేను నా ట్రైన్ డేటా సెట్ ని టెస్ట్ డేటా సెట్ ని లోడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. నా విల్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై ట్రైన్ డేటా సెట్. ఓకే, నా విల్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై ట్రైన్ డేటా సెట్. ప్రింట్ లోన్ ట్రైన్ ఆఫ్ ఫ్యూ కాలమ్స్. కొన్ని కాలమ్స్ ని ప్రింట్ చేద్దాం, ఐ మీన్ కొన్ని
కొన్ని రికార్డ్స్. I have few records like నాకేమున్నాయి లోన్ ఐడి, జెండర్, మ్యారీడ్. దిస్ ఈస్ మై శాంపుల్ ట్రైన్ డేటా సెట్. ఇది నా శాంపుల్ ట్రైన్ డేటా సెట్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఇన్ దిస్. I want to know what are the columns in this train data set. Print loan train dot columns. Rectify the output for you. Okay. సో యా, చూడండి నాకు ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి ట్రైన్ డేటా సెట్ లో. ఐ హ్యావ్ లోన్ ఐడి, జెండర్, మ్యారీడ్, డిపెండెంట్స్, ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ co-applicant income, loan amount term, credit history, property area, loan status. ఈ లోన్ స్టేటస్ విల్ ఇండికేట్ యువర్ టార్గెట్ వేరియబుల్. అంటే లోన్ స్టేటస్ వై ఎస్ అని ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ గివ్ లోన్ టు దిస్ పర్సన్. ఇఫ్ ద లోన్ స్టేటస్ ఈస్ వై, ఒకవేళ లోన్ స్టేటస్ నో వై ఉంటే కనుక the status is S. That means you can give loan to this person. Okay, if the loan status is N అని ఉందనుకోండి, then it means that you don't give loan to this person అన్నమాట. ఓకేనా? N అంటే ఆ పర్సన్ కి లోన్ రాలేదు అన్నట్టు. అండ్ ఇఫ్ యూ సే లోన్ స్టాటస్ ఈక్వల్స్ టు Y, దట్ మీన్స్ దట్ యూ గివ్ లోన్ టు దిస్ పర్సన్. ఓకే, లోన్ స్టాటస్ శాంక్షన్ అయితే కనుక అప్రూవ్ అయితే the loan status will be Y. And if the loan status is equals to N, that means that loan is not approved for that user అని అన్నమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ యువర్ లోన్ స్టాటస్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్ వేరియబుల్. యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ దిస్ ఓన్లీ. Okay, so next let me print how many rows are there in this. Rows, length of loan underscore train. Okay, and then I want to also fine. For now we'll see the rows, how many rows are there. సో యా, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి నాకు? ఐ హ్యావ్ 614 రోస్. అంటే ఐ హ్యావ్ 614 రికార్డ్స్. నాకు ఈ డేటా సెట్ లో ఐ హ్యావ్ 614 రికార్డ్స్, రైట్? నా డేటా సెట్ లో నాకు 614 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ సీ హౌ మెనీ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఇన్ మై టెస్ట్ డేటా సెట్. నా టెస్ట్ డేటా సెట్ ఎలా ఉంది, అండ్ దెన్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై టెస్ట్ డేటా సెట్. ఓకే, సేమ్ థింగ్, but then I'll name the data set as test. See, ఇక్కడ నేను ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఏం చూస్తున్నా, లోన్ టెస్ట్. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఫ్యూ స్టార్టింగ్ రికార్డ్స్, కొన్ని స్టార్టింగ్ రికార్డ్స్ ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు ప్రింట్ సమ్ లోన్ టెస్ట్ కాలమ్స్. అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లోన్ టెస్ట్ అనే డేటా సెట్ లో. అంటే నా టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ రికార్డ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ నౌ, ఓకే, సో లోన్ టెస్ట్ కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? యూ హ్యావ్ లోన్ ఐడి, జెండర్, మ్యారీడ్, డిపెండెన్స్, ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, లోన్ అమౌంట్ టర్మ్, క్రెడిట్ హిస్టరీ అండ్ ప్రాపర్టీ ఏరియా. బట్ see here, observe carefully here, you don't have the target variable. అంటే మీ టార్గెట్ వేరియబుల్ ఏంటి? your loan status, right? మీ టార్గెట్ వేరియబుల్ ఏంటి? లోన్ స్టాటస్. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ రిజల్ట్ కాలమ్ కదా. మీ రిజల్ట్ కాలమ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు give loan to that person or not, that is your result column, correct? So ఆ రిజల్ట్ కాలమ్ అనేది లేదనమాట. సో ఇన్ దిస్ కోడ్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, ఈ కోడ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రిజల్ట్ కాలమ్ ని ప్రిడిక్ట్ చేసి ఒక కాలమ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. we will predict the result value and then you will predict the result value and then you will create a column for that.
Okay, so we'll see how we'll do that. Okay, we'll see how to do that. Okay, before doing that, we'll see if there are any, null values. మన డేటా ట్రైన్ డేటా సెట్ లో కానీ టెస్ట్ డేటా సెట్ లో కానీ ఏమైనా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ బ్యాడ్ డేటా, రైట్? ఏదన్నా డర్టీ డేటా ఉందేమో చెక్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కదా. సో విల్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్. ఓకే, యా, ప్రింట్ missing value in train data set. Okay, how do we do that? Loan dot train dot is na dot, sorry, is na dot number, right? So similarly, we do the same for this test data set. So loan train, you keep loan test, right? Okay, now let's run the code. So చూడండి, you have some missing values in train data set. Gender లో 13 ఉన్నాయి, and in your applicant income లో 0 ఉన్నాయి, and co-applicant income 0, అలా లోన్ అమౌంట్ లో 22 ఉన్నాయి, రైట్? యూ హ్యావ్ సమ్ some missing values, right? ఏ కాలం లో ఎన్నెన్ని మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని ఇట్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ, రైట్? ట్రైన్ డేటా సెట్ జెండర్ లో 13 ఉన్నాయి, డిపెండెన్స్ లో 15 ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ లో 32 ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఇన్ యువర్ లోన్ అమౌంట్ ఆర్ లోన్ అమౌంట్ టర్మ్ లో 22, 14 అలా ఉన్నాయి. క్రెడిట్ హిస్టరీలో యూ హ్యావ్ 50 మిస్సింగ్ వాల్యూస్. అలాంటి here also in your test data set also you have some missing values. Each column ki enni missing values unnayo it is giving you, right? Now what I want to do is I want to remove the missing values. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే I want to remove the missing values. Instead of deleting missing values, I want to fill the missing values with some mean, అంటే average తో I want to fill the missing values అన్నమాట. Okay, I want to fill the missing values with the average, అంటే mean తో I want to impute the missing values. You all know how to impute the missing values with, what is meant by imputing missing values with mean కదా. అంటే ఏంటి, ఈ నల్ వాల్యూస్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లేసెస్ లో I want to fill with the mean value, average value తో I want to fill, right? So how do I do that? Loan train of credit history. You have so many missing values in credit history, right? Dot fill of comma in plus equals to true, equals to true. Okay, so you all know how to do this imputation. ఇది ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా అందరికి. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే లోన్ ట్రైన్ అనే డేటా సెట్ లో క్రెడిట్ హిస్టరీ అనే కాలం లో ఎన్ఏ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, అంటే నాన్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆర్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాంట్లోని యూ ఫిల్ ద వాల్యూస్ విత్ మీన్. Okay, you fill those NA values with mean, and then in plus equals to true. You all know what is in plus equals to true, right? So adanmata. So same thing I will do for test data set also. Same thing I'll do for test data set also. So instead of load train, I'll do loan test. Here also loan test. Okay, loan test. Okay. Next,
ఇన్కమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి ఐ వాంట్ టు do the same thing. Income, co-applicant income, applicant income. For those also I want to fill the NaN values. Applicant income. Okay. And also we repeat the same for applicant income also. Okay. Yeah. సో నేను ఈ 3 కాలమ్స్ కి ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ దీస్ కాలమ్స్ టు ప్రిడిక్ట్ మై టార్గెట్ వేరియబుల్. అంటే నా రిజల్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఐ వాంట్ టు యూస్ దీస్ 3 కాలమ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ impute or you can remove the null values from the other columns also. For now I want to use these 3 columns to calculate the result column. Okay na? So ఏం చేస్తున్నా నేను I am filling NaN values in the credit history with credit history dot mean of. అంటే యావరేజ్ వాల్యూతో ఫిల్ చేస్తున్నా. అలానే similarly I'm filling the null values in co-applicant income with the average value. Again I'm filling the null values in the applicant income with the average value. Right? Okay. Next. Next, what I want to do is I want to assign logistic regression as my model. అంటే నా ఏ మోడల్ తీసుకోవాలి అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూ ఫిట్ దిస్ డేటా ఇంటూ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. అంటే టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ టు ప్రిడిక్ట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూస్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్. యూస్ దిస్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్. సి ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ ఫర్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ దిస్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్లీ. ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ డిఫైన్ చేసి ఉంది ఎక్కడో ఇన్ ద పైథాన్ లైబ్రరీస్, రైట్? So in the top, I am just importing this model from scikit-learn, and then I am using this model itself directly, right? Then a model use cheddam anukuntunna ante I want to use logistic regression, and this logistic regression is used for calculation problems and classification problems. Classification problems ante if you want to classify an email into spam or not spam. And if you want to label an image into cat or dog, or if you want to check if the person is approved for loan or not. So ilanti classification examples kosam you can use this basic model, logistic regression ane model ni you can use this. Okay, next. So na train features, a features మీద నేను model ni train చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. I have already told you, right? So I want to train with credit history, and then co-applicant income, and then applicant income. సో ఈ 3 కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ మై మోడల్. నా మోడల్ ని ఏ ఫీచర్స్ అంటే వాట్ ఫీచర్స్ షుడ్ ఐ కన్సిడర్ టు ట్రైన్ దిస్ మోడల్, ఆర్ ఏ ఫీచర్స్ ని నేను కన్సిడర్ చేసుకుని షుడ్ ఐ ప్రిడిక్ట్ ద ద వాల్యూ లోన్ స్టేటస్ ని ఏ వాల్యూస్ ఆర్ ఏ ఫీచర్స్ యూస్ చేసుకుని ప్రిడిక్ట్ చేయను అని అడిగితే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూ కన్సిడర్ దీస్ ఫీచర్స్. ఏంటా కాలమ్స్? యూ కన్సిడర్ క్రెడిట్ హిస్టరీ అంటే ప్రీవియస్ గా క్రెడిట్ బిల్స్ పే చేశారా లేదా, హౌ ఇస్ దర్ క్రెడిట్ హిస్టరీ, అది. నెక్స్ట్ కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అంటే అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్. అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అంటే ద పర్సన్, లైక్ నేను లోన్ కి అప్లై చేస్తున్నా అంటే నా
నా ఇన్కమ్ అండ్ నా కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే నాతో పాటు నా పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ విల్ బి మై కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అయితే నాది అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అయితే దెన్ మై హస్బెండ్స్ విల్ బి కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏం ఫీచర్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నా అంటే credit history and then co-applicant income and then applicant income. So based on these features, you predict if the person is eligible for loan or not. Okay, so that is your train features. No confusion, right? Confusion em ledhu kada. Train equals to loan trade off train features not values. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎక్స్ ట్రైన్ అంటే ఎలా ట్రైన్ చేస్తావు అంటే యూ కన్సిడర్ దిస్ ట్రైన్ ఫీచర్స్. అంటే ఈ ట్రైన్ ఫీచర్స్ ని యూస్ చేసి, ఓకే, ఈ ట్రైన్ ఫీచర్స్ లో ఏమున్నాయి, ట్రైన్ ఫీచర్స్ ఇస్ బేసికలీ ఏ లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ లో ఏమున్నాయి, క్రెడిట్ హిస్టరీ, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ అప్లికెంట్ ఇన్కమ్. సో ఈ 3 ఫీచర్స్ ని యూస్ చేసి యూ ట్రైన్ ద మోడల్. ఓకే, అండ్ వై ట్రైన్ లో అంటే మీ టార్గెట్ ట్రైన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి, loan train of a column, I told you, right? Loan status. How is it? Loan status allow loan status. Status of. Yeah. So white train లో ఏం చెప్తున్నా అంటే you consider white train అంటే ఏంటంటే the target variable అంటే the target variable ఏ వాల్యూస్ అయితే నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అనేది యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ వైట్ ట్రైన్. ఓకే, ఎక్స్ ట్రైన్ అనే వేరియబుల్ ఏం పెడుతున్నావు అంటే ఏ ఫీచర్స్ ని యూస్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎక్స్ ట్రైన్. ఓకే, వైట్ ట్రైన్ ఏంటంటే యువర్ టార్గెట్ వేరియబుల్. మీ టార్గెట్ వేరియబుల్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్, ఫైనల్ గా యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ లోన్ స్టేటస్. సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఈ బేసికలీ మోడల్ ని యూఆర్ ట్రైనింగ్ విత్ ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వైట్ ట్రైన్ వాల్యూస్. ఎక్స్ ట్రైన్ వాల్యూస్ తో ఎలా చేస్తున్నావు అంటే యూఆర్ సేయింగ్ దట్ you consider these 3 column values and then loan train and train data set lo ee 3 values ni consider cheskuni you predict if the loan status is approved or not. alane y train ante endante your target variable ante మీ resultant variable resultant column loan status ante it will tell if the person is approved for loan or not ani. Okay, so next x test equals to, now what I'll do is I will do the same thing for x test. Okay, x underscore test equals to loan test. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా అంటే టెస్ట్ డేటా సెట్ లో, ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నావు అంటే హౌ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూస్ ఆర్ టెస్ట్ డేటా సెట్ లో యూ కన్సిడర్ దిస్ ట్రైన్ ఫీచర్స్. ఓకేనా, ఏంటవి ఫీచర్స్, క్రెడిట్ హిస్టరీ, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ అప్లికెంట్ ఇన్కమ్. సో ఆ 3 కాలమ్స్ ని యూస్ చేసి ఆ 3 కాలమ్స్ ని యూ స్టోర్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ టెస్ట్ అండ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్రిడిక్షన్. ఆ వాల్యూస్ ని యూ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్రిడిక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, so now what I'll do is I'll just print for model dot fit of x underscore train comma y underscore train. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నా లాజిస్టిక్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో, నా లాజిస్టిక్ మోడల్ ఏంటి, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. ఈ మోడల్లోకి ఈ 2 వాల్యూస్ ని నేను ఫిట్ చేస్తున్నా. ఈ మోడల్లోకి ఐ ఆమ్ ఫిట్టింగ్ దీస్ 2 వాల్యూస్. అంటే ఏంటి, ట్రైన్ ఫీచర్స్ ని, అంటే ఏ ఫీచర్స్ ఏ కాలమ్స్ యూస్ చేసుకుని ఈ వాల్యూస్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఎక్స్ ట్రైన్ లో ఉంటది కదా, సో దాన్ని అండ్ ద ఫైనల్ రిజల్టెంట్ లోన్ స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐఎమ్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు దిస్ మోడల్. నా లాజిస్టిక్ మోడల్లోకి ఐఎమ్ ఫిట్టింగ్ ఇట్. నా లాజిస్టిక్ మోడల్లోకి ఐఎమ్ ఫిట్టింగ్ ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్ వాల్యూస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఐ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్.
predicted equals to tick underscore model dot test. What? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకేం వాల్యూస్ కావాలి ఇప్పుడు? వైటెస్ట్ అనే వాల్యూస్ కావాలి. రైట్? వి వాంట్ వైటెస్ట్ అనే వాల్యూస్. ఆ వైటెస్ట్ లో ఏముంటాయి? టెస్ట్ డేటా సెట్ లో లోన్ స్టేటస్ లో ఏమేం వాల్యూస్ ఉంటాయో అవి కావాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీరు చూస్తే గనక మీ ట్రైన్ డేటా సెట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ wait let me show you this data also first. I've showed you in the column name, but I want to show you in this also. So my train data set lo you have something called as loan status. My training data set lo loan status ane column undi, right? But if you see in your test data set lo chuste okay, if you see in the test data set you don't have that column itself. మీ దగ్గర ఆ లోన్ స్టేటస్ అనే కాలమే లేదు. సో దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కాలమ్ ని క్రియేట్ చేసి లోన్ స్టేటస్ అనే ఒక కాలమ్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ క్రెడిట్ హిస్టరీ, కో అప్లికెంట్ స్టేటస్ ఆర్ యు నో ద అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, క్రెడిట్ హిస్టరీ, ఈ 3 కాలమ్స్ ని యూజ్ చేసి యు ప్రిడిక్ట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్ ఆర్ నాట్. So now your task is to create a column in this test data set and with column name as loan status, and then populate or you populate the values with the predicted values. అంటే మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫిల్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం. ఏం మెట్రిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాము? వాట్ ఫీచర్స్ ఆర్ వి యూజింగ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూస్? you're using applicant income, co-applicant income and credit history, right? So that is your task now. Okay? So yeah. So predicted లో ఏం చేస్తున్నామంటే మీ లాజిస్టిక్ మోడల్ లోకి యూఆర్ సేయింగ్ దట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెస్ట్ అంటే టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఉన్న ఈ ట్రైన్ ఫీచర్స్ ని యూజ్ చేసుకుని యువర్ ఎక్స్ టెస్ట్ విల్ హ్యావ్ ట్రైన్ ఫీచర్స్ వాల్యూస్, రైట్? సో ఈ ట్రైన్ ఫీచర్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. యువర్ క్రెడిట్ హిస్టరీ, కో అప్లికెంట్ ఇన్కమ్ అండ్ యువర్ అప్లికెంట్ ఇన్కమ్, ఆ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ 3 కాలమ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని యు ప్రిడిక్ట్ and you're storing it in predicted ane column. Okay, clear? So after that what you'll do is you'll create a new column with column name as loan status. Okay, and you populate with predicted values. Okay na? So loan test ane oka loan test ane CSV file lo or in your test data set you're creating a new column. This is how you create a new column, right? So loan set ee column asalu మీ loan test ane data set lo లేదు. So you're creating this new column and then you are populating this column with predicted values. Populating ante enti you're filling this loan status ane column ni you're filling with this predicted values తో fill చేస్తున్నారు అన్నమాట. Okay, so next, so దీన్ని మనం will convert this into some CSV file, some other CSV file, to CSV of I'll say loan predicted value dot CSV. Okay, loan predicted. Okay, next what I want to do is y true equals to loan status. Okay, y predicted. ఇప్పుడు నేను I want to calculate the metrics. I want to calculate the metrics అన్నమాట.
model dot predict of loan train of train features. Okay. Model dot predict of loan train features. Okay, correct. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ దిస్ అన్నమాట. లైక్ నా యాక్యురసీ స్కోర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్. సో ఈ వైట్ రూల్ లో ఏముంటాయి అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఐ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లోన్ స్టేటస్. లోన్ స్టేటస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఉంటాయి వైట్ రూల్ లో, అంటే ట్రూ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో వై ప్రిడిక్టెడ్ అంటే ఏంటి? ద వాల్యూస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ప్రిడిక్టెడ్ యూజింగ్ మై మోడల్. మోడల్ ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ ఏం ప్రిడిక్ట్ చేస్తానో అవి. సో యూజింగ్ మై రిగ్రెషన్ లాజిస్టిక్ మోడల్ వాల్యూస్ ఏం ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నా? లోన్ ట్రైన్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్. సో నా ప్రిడిక్టెడ్, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ ప్రిడిక్ట్ మై వాల్యూస్, రైట్? సో ఇలానే కదా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం వాల్యూస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ మై స్కోర్స్, నా స్కోర్స్ ని చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ప్రింట్, ఫస్ట్ ఐ విల్ ప్రింట్ ద కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. Confusion matrix equals to confusion matrix of MME matrix uses the white row, comma, y spread, right? Same, and use the same thing like print accuracy score equals to accuracy score of y2, comma, y spread. Okay, print precision score equals to precision score of y2, comma, y spread. Okay, now I want to print recall score equals to recall score of y2, comma, y spread. Print f1 score equals to f1 score of y2, comma, y spread. So this is how you use this methods anamata. Confusion matrix ni calculate create cheyalanunte you can use confusion matrix of. Accuracy score ni you can calculate using accuracy score of. Precision score ki you have precision score of method. Recall score ki you have recall score, and f1 score ki you have f1 score, right? So ikkada one more thing what you'll have to remember is, so me from precision score onwards you'll have to give positive label anamata. Ante positive label ante ఎస్ నో అలా ఉంటది కదా. సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఐ హ్యావ్ టు యునో కన్సిడర్ ద వాల్యూస్ యాజ్ ఎస్, ట్రూ పాజిటివ్, ట్రూ నెగిటివ్. మీకు తెలుసు కదా ప్రెసిషన్ స్కోర్ లో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫాల్స్ పాజిటివ్స్, రైట్? యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫాల్స్ పాజిటివ్స్. అలానే ఫర్ ఇన్ రీకాల్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫాల్స్ నెగిటివ్స్, రైట్? సో అందుకోసం యుల్ హ్యావ్ టు గివ్ అనమాట పాజిటివ్ లేబుల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఇట్ విల్ థ్రో యూ ఎర్రర్. ఒకవేళ మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ zero ones in your positive label, pos label, then it is fine. You don't have to mention y or no. You don't have to mention this parameter itself. But since you have your the output, your target variable in s no values ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు target variable లో అంటే loan status లో you'll have to mention which are positives. Positives ఏంటి, on what basis it is represented with y no y n or 10 na 10 అయితే you don't have to mention it. Since you have your you know
the target variable values as y and n, you'll have to mention y. Okay. So yeah, and it only you can use this only for precision recall and F1 score. Okay, so now if I run my code, we'll see if we'll get any errors. Oh, shit. Okay, so confusion matrix, I'll print it on next line. సో మీకు మీ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని ప్రింట్ చేసింది అండ్ యాక్యురసీ స్కోర్ ని ప్రింట్ చేసింది, ప్రెసిషన్ స్కోర్ ని ప్రింట్ చేసింది, రీకాల్ స్కోర్ అండ్ యువర్ F1 స్కోర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్. మీ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో సో యూ హ్యావ్ 84 values which are identified as true positive. 84 values, they are identified as true positive, right? And false negative ga ఎన్ని ఉన్నాయి? 108 values. False positive ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 values. False positive 7 values and true negative 415 values, right? So ఈ ట్రూ పాజిటివ్, ట్రూ నెగటివ్ అండ్ ఫాల్స్ నెగటివ్, ఫాల్స్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ని యూస్ చేసి ఇట్ హాస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాక్యురసీ స్కోర్ ఆల్సో. సో మీ యాక్యురసీ స్కోర్ ఎంత ఉంది? 0.812 ఎంత ఉంది? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ 81.27%, 79.34%, ఓకే, 98.34%, 87.83%, అలా అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ your confusion matrix and your other metric scores also, like accuracy score, precision score, recall and F1 scores. Okay, so any doubts? So ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చెప్పాను కదా, సో ఇట్ విల్ బి బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ ఆల్సో, సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ లాంగ్ కోడ్, పెద్ద కోడ్ కూడా కాబట్టి ఇట్ విల్ బి న్యూ టాపిక్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లాంగ్ కోడ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ నౌ. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, so what you'll have to do is, if you have any doubts, you ping in the live chat or you ping in the chat. Okay, if no doubts, ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఏం డౌట్ లేదు, బట్ when you're actually implementing this code, then you might get some doubt, right? సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే యూ రిఫర్ టు ద యూట్యూబ్ లైవ్ ని ఒకసారి చూడండి. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బి రిపీటెడ్ అగైన్, రైట్? రిపీట్ చేసినప్పుడు దెన్ ఆర్ ఎక్కడన్నా పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ దగ్గర మీకు యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్, దెన్ యూ రిపీట్ దట్ పార్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Okay, so that you'll understand that concept. Repeat chesina gani, if you don't understand, then you ask me the question tomorrow. Me doubts ni repu adagandi. Okay, let me stop sharing my screen. I'll provide you the link if possible now. The data sets ni from where you can download another, I'll provide you the links in YouTube live chat also. I'll provide. So meanwhile, if you have any doubts, you ping in the chats.
So I sent you the link in the chat. So from there you will have to, download the CSV files, load data set to test data set. Okay. I think in live chat also I have sent, right? Yeah. So someone has asked me it out. మీరు CSV డైరెక్టరీ ఎలా క్రియేట్ చేశారు? I didn't create any directory for CSV. Like సేమ్ నా డైరెక్టరీలో అంటే బేసిక్గా నా ఏ కోర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, సో ఆ కోర్స్ లోనే పెట్టుకున్నా. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్. దానిలో ఏ కోర్స్ లోపల ఐ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ యాజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అని. అండ్ దెన్ అక్కడ పెట్టుకున్నా. డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఐ షోడ్ యూ రైట్ హౌ టు పుట్ దట్. కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే మీ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది. యూ జస్ట్ కాపీ ఆర్ యూ కట్ ఫ్రమ్ యువర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ చేసి, and then you paste it. Control V, you do Control V in your AI course అనే ఫోల్డర్ లో మీ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో పైచామ్ ప్రాజెక్ట్స్, there you directly paste it, download, and then you paste it. Or if you are not able to do that, మీకు కొంచెం అది కాంప్లెక్స్ గా ఉన్నది అనుకుంటే, then I have showed you right how to get the path. Downloads నుంచే you can copy the path, right click on that file. మీ లోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ loan_train అనే CSV అయితే కనుక, then you do control right click on that file, and then you can copy path. ఓకే, అక్కడ నుంచి పాత్ ని కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ హావ్ షోన్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, లైక్ హౌ టు డూ దట్ అనేది. ఓకే, you try that today. If you are not able to do that, then ask me tomorrow. Okay, everyone try this example. Okay, మీకు డౌట్ ఉంటే కనుక just refer to the code in YouTube live chat, not live chat, in live also you can refer. Okay, then okay, then I think we are good to close the call. No other doubts. Yeah, thanks everyone, thanks for